Okay, very good morning to all of you. Today we will start about the memory allocation, how the memory allocation is done in our compiler as well as in our processor. Also, what are the types of the memory allocation we are going to see. Whether my voice is audible clearly, just reply yes, no. Yes, whether my voice is clearly audible. Yes, ma'am. Okay, fine. We already had seen about the memory allocation in our data structure also, but instead of that, how it works here, that is statically. When we are calling, that is the documentation part. When we are saying that static memory we are allocating, that is nothing but it is documenting. And what is the documentation? So before that, we will go for what these involves, means how the memory allocation involves its task, whether what conditions we are applying, and what content we are having in our memory allocation. Yes, the first point was the determine the amount of memory required to present the value of data items. So we have to be utilize whatever the memory item we are going to utilize in our memory, that is in our CPU. That is nothing but we have to calculate, because extended part we can't store, extended type of data we can't store. So we have to know about what actual the memory size is. Yes. Now second is use an appropriate memory allocation model to implement the lifetime and scope of data items. So this is nothing but when we are implementing something that is stored permanently, but if we are considering it as to store it permanently. Okay. And similarly, when we are considering it as we have to store it permanently, then there are the two types again, RAM and ROM. So RAM, where you are storing the data, and in ROM, we are only reading the data. Yes, that is the condition for your memory allocation. And the third one is we have to determine appropriate memory mapping in order to access the values in non-scalar data item. That non-scalar is nothing but we are not calculating each and every data in order to access the values, also in order to access, or we have to do the memory mapping. Memory mapping is nothing but we were considering it as, yes, we were considering it as, just wait a minute. I need to go for, fine. When we are saying these three contents are allocated, just mandatory for our memory allocation, first we have to just know the size of our data when I'm going to store in the memory. Then that item should be stored permanently, or we are going to just for our memory should get utilized properly. For that purpose, we considered whether the data is stored in permanently or temporarily. And the third one, we should have a proper memory mapping in order to access the non-scalar values or data. That is, non-scalar is nothing but we are not calculating it properly, but we are just putting the values in the memory from register to register or register to memory. Okay, fine. Now there are the two types of the memories, that is static and dynamic memory allocation. So by the name itself, you can consider that what is before that static and dynamic memory allocation, we should know how the memory is binding with our register. Yes, so we called it as a memory binding. Memory binding, आपण memory binding कशाला म्हणतो, when we are storing the data into registered or memory, that time we have to consider whether the data is stored permanently or just for our program purpose we are storing the data. Yes, so similarly some values are already stored in ASCII form. The ABCD, आता जे तुम्ही कीबोर्ड यूज करता, तुमचा लॅपटॉप असेल किंवा सिस्टम असेल, तर त्याच्यावर जे तुम्ही कॅल्क्युलेशन्स किंवा नंबरिंग बघता किंवा अल्फाबेट्स जे नंबर्स आहेत ते ऑलरेडी ज्या वेळेस तुम्ही प्रेस करता ते ऑटोमॅटिकली तेच व्हॅल्यू त्याची घेतं. सो दॅट व्हॅल्यूज आर परमनंटली स्टोर्ड इन अवर प्रोसेसर, ऑल्सो ऑन अवर in our processor, because we are not changing it. Yes, we are not changing it. What happened? Bye. No. Then we are just
familiar with our binding. So we called it as a memory binding. So what does the memory binding do? It is an association between the memory address, attributes of the data item, and address of the memory area. Yes. So what is memory binding is? It is nothing but we are doing an association. That is, we are binding between the memory address as well as the data items are to be stored in your memory address, and the address of the memory is also should be stored in your memory. That we called it as a memory binding. When the procedure of this memory allocation happens in our memory binding, the procedure is in order to perform this binding. But when I'm going to bind this content, then memory is disallocated. Why? Because memory binding can be static or dynamic. Yes, memory binding can be static or dynamic, and for that purpose, whenever I am going to do the memory binding, then binding of the data and memory is going to be deallocated as the values will get changed. Yes, but when I am going to do the static memory allocation, yes, आता तिथं मेमरी बाइंडिंग करताना आपल्याला दोन गोष्टी येणार, ते स्टॅटिकली होणार किंवा डायनॅमिकली फॉर्म होणार. When the static formation will happen, when the static memory allocation will happen, it is allocated to the variable before the execution of the program begins. Static आहे, so it will be stop position असेल त्याची, म्हणजे एकदम कॉन्स्टंट. तर ती कधी होणार की ज्यावेळेस तुम्ही एक्झिक्युशन करणार त्याच्या आधी सगळे जे काही व्हेरिएबल्स असतील ते मेमरीवरती स्टोर होतील एक्झिक्युशन व्हायच्या आधी. And dynamic म्हणल्यानंतर while doing the execution, it is going to change itself. While going to be execution of your program, it will change itself, its memory. So that is nothing but your dynamic. But when I'm saying that static memory is going to be allocated, no memory allocation or deallocation is action be performed while execution of the program in static form. Static memory allocation मध्ये allocation किंवा deallocation होणार नाही. Yes, and variables remain permanently allocated. And when I am saying the dynamic memory allocation will happen, then memory binding will establish that or destroy the content or the variable during the execution of the program. It will get example, suppose जर आपण घेतलं तर स्टॅटिक अलोकेशन तर पास्कल किंवा PL लँग्वेज असतात आपल्या प्रोग्रामिंग लँग्वेज, असेंब्ली लँग्वेज, तर त्याच्यात हे डायनॅमिक अलोकेशन होतं. वी आर नॉट कारण जेव्हा लूप यूज करते तर लूपची ऑलरेडी मी व्हॅल्यू दिलेली असते. वाईल एक्झिक्युशन इट इज ऍक्सेसिंग द फॉरवर्ड रेफरन्स पार्ट. जर मी लूपची कुठेतरी ऍड्रेस व्हॅल्यू दिलेली असेल तर ती व्हॅल्यू कुठे जाणार आहे तुमच्या पर्टिक्युलरली बॅक एंड किंवा जिथे तुमचा लूप स्टँडर्ड आहे किंवा स्टँड आहे तिथून तो ऍक्सेस करणार. दॅट इज नथिंग बट द डायनॅमिकली इट इज परफॉर्मिंग अँड इट्स इस्टॅब्लिशिंग इट्स प्रोग्राम. Yes, so that is the two difference between the static and dynamic memory allocation. Static, when I am going to execute the program, before that the variable get allocated, before that variable get established. But in dynamic memory allocation, it may establish or destroyed while the program is executing. While the program is executing or during the execution of the program, the variables may destroyed or established. That is the two difference between your static and dynamic memory allocation. And suppose I will show you here one example. Before that, only just take a look. I will read the content for your again understanding. In static memory allocation, memory is allocated to variable before the execution of the program begins, and the static memory allocation is performed during the compilation. No memory allocation or deallocation actions are performed during the execution of the program. During the execution of program, nothing will happen. It will happen before. It will happen before. Thus, the variable remains permanently allocated. Allocation to a variable exists even if the program unit in which it is defined is not active. Is not active. Yes, that is nothing but your static memory allocation. And maybe the MCQ will be asked for your memory allocation. Maybe MCQ will be asked for your memory allocation. Fine. Now, when I'm saying that, just wait a minute. I will have.
Now, when I'm saying the dynamic memory allocation, in dynamic memory allocation, memory bindings are established and destroyed during the execution of a program. And the typical examples of the use of these memory allocation models are Fortran, or for static memory allocation, block structured languages like Pascal, Ada, etc. for dynamic memory allocation. These examples are given, but it is recently not used, but we are using in our previous languages. But Pascal language and Fortran language are not suddenly in the market. So we are not, just for your consideration or for understanding, we had taken the example. Okay, fine. Now, with the example, you can see here, I will show you. Yes, this is actually the figures I am showing where the dynamic and memory, static memory, how it is located. So you can see here what actually these figures are standing for. The first diagram will show the static memory allocation part, then B will show the dynamic, again C will show the situation after the A call and B call, and the D program shows the situation after B returns to A and A calls C. C has been allocated part of the memory, deallocated from B. Now it is clear that the static memory allocation allocates more memory, allocates more memory than the dynamic allocation. So what is actually this program will define? So dynamic memory will have the automatic generation. Here you can see these are the static formation, means A, code for A, code for B, code for C. And similarly, when we are saying that code A, B, C, and A, again it is referred. Yes, just wait a minute. Hello, just wait a minute. Okay, here we had a static memory allocation. Already you are visible clearly. Here in the part 2, that it is showing A is a dynamic allocation where the program in A is active. A is active. Then part this C shows the situation after A call B. After the A call B, and here in the D, the situation after B returns to A and A calls C. A calls C. C has been allocated part of the memory deallocated part, because after A, you can see here A, B, C, and A is again called after C. Yes, because this is only the path, this is only the execution form. It is given here. Now, when I am calling for the dynamic, after the situation after A calls B, A calls B, it is C, again A and B. After C, it is calling itself. Now, in this situation, after B returns to A, B returns to A again. Why? Because I am allocating something. That C has been allocated part of the memory, which is deallocated by B. C is allocating its part, but it is deallocated by B. That's why it is clear that static memory allocation allocates more memory. It allocates more memory. Double call केलेला इथं static मध्ये, but तसं इथं झालेलं नाहीये. After randomly call, we are executing the same similar path. Yes, but here the static memory allocating more memory. Then इथं AJ dotted line will resume you. That is we are calling the parts for execution. आता इथे randomly call झालेत ABC, but इथं कोड A जेव्हा मी कॉल केलं तर मेमरी अलोकेट कोड A साठीच होणार. जर जेव्हा मी कॉल B करते त्यावेळेस पण परत Bच कॉल होणार. तसं इथं नाहीये डायनामिक मध्ये. आफ्टर कॉलिंग A, establishing different variables with its content. So here the memory allocation is very less as compared to static. So you can be very much having an active form. Yes, active formation.
This is nothing but your static and dynamic call. Static and dynamic memory allocation. It is directly calling other codes or other program or other variable in the memory. While you are going to call the dynamic memory allocation. Is it clear? But when we are having the dynamic memory allocation, it is automatic allocation or program control allocation. जेव्हा आपण म्हणतो की डायनामिक कॉल होणार आहे तर त्याच्यात दोन पार्ट्स आहेत. The first part is nothing but automatic allocation if we are providing, or program control allocation. The program control allocation and automatic allocation काय असतं तर automatic allocation मध्ये काय होतं की the memory is allocated to the variable declared in a program unit when the program unit is entered during execution and is deallocated when the memory or the program unit is existed, or you can say it is closed. Yes, तर ऑटोमॅटिक डायनामिक ॲलोकेशन काय आहे की मेमरी ज्या वेळेस व्हेरिएबल डिक्लेअर करते तर ते युनिट मध्ये कॉल होतात आणि जेव्हा ते एंटर करते एक्झिक्युशन साठी that is deallocated from the program and it is executed. Then it is executed without asking for the control or for the execution form. The automatic memory allocation is done. Automatic dynamic allocation is done. And thus the same memory are be used for the variable of the different programs. आणि तीच मेमरी आपण दुसऱ्या प्रोग्राम साठी पण युटिलाइज करू शकतो ऑटोमॅटिक डायनामिक ॲलोकेशन मध्ये. त्यावेळेस ऑटोमॅटिक होतं तर ते डायरेक्टली व्हेरिएबल कॉल करतं, त्याच्यानंतर त्याचं कॉलिंग झाल्यानंतर ते ऑटोमॅटिकली एक्झिक्यूट पण करतं आणि दुसऱ्या व्हेरिएबलला पण कॉल करतं. सो हिअर इट इज पॉसिबल दॅट द डिफरंट मेमरी ॲलोकेशन्स मे बी ॲलोकेटेड टू द सेम व्हेरिएबल. एकाच व्हेरिएबलला हा त्याचा डिसएडव्हान्टेज पण आहे की एकाच व्हेरिएबलला डबल रिपीटेड मेमरी ॲलोकेशन होऊ शकतं अँड विच विल बी इन्व्होक्ड फॉर द ब्लॉकेज. आपण ब्लॉक्स कॉल होऊ शकतात की एकाच मेमरीला रिपीट जर कॉल झाले तर ते ब्लॉक होऊ शकते मेमरी. अँड फॉर दॅट पर्पज ऑटोमॅटिक डायनामिक लोकेशन ऑटोमॅटिक जेव्हा मी म्हणते तर त्यावेळेस आपल्याला लक्षात घ्यायचंय की इट मे नॉट बी इन्व्होक टू द ब्लॉक of the program. So when I'm saying that the program is automatically dynamic allocated, then I'm considering the execution of the variable will get executed one by one after a unit call, and it will execute randomly and also will call the next program unit or variable in the next part. Yes, and it may invoke, it may cause the block in the program instruction. That is the main time. Okay, and when I'm saying that program allocation or program control dynamic allocation, तर आपण डायनामिकचे दोन पार्ट्स बघतोय आता. मेमरी अलोकेशनचे दोन पार्ट होते, स्टॅटिक अँड डायनामिक. तर स्टॅटिक अँड डायनामिकच्या आधी आपण मेमरी बाइंडिंग बघितलं. मेमरी बाइंडिंग मध्ये काय होतं की ते कंटेंट आपण एक्झिक्यूट कसं करतोय आणि बाइंड कसं करतोय, मॅपिंग कसं करतोय ते पाहिलं. त्याच्यानंतर मेमरी मॅपिंग मध्ये दोन पॉइंट्स होते, स्टॅटिक अँड डायनामिक मेमरी अलोकेशन. तो स्टॅटिक इट इज जस्ट एक्झिक्युटिंग द व्हेरिएबल बिफोर द एक्झिक्युशन. They are putting the variables into the memory before the execution of the program. And when I'm going to call the dynamic form, while your contents are just entered in your what we can say in the program or in the instruction, they are dynamically executed when the program is running. They will establish or destroy the deallocation of the memory also in the dynamic form. Yes, but dynamic चे अजून परत दोन पार्ट्स होते. First was your automatic dynamic allocation and second one is program control dynamic allocation. The program control dynamic allocation, we are considered here that program can allocate or deallocate memory at arbitrary points during its execution. So it will be obvious both in the automatic and program control allocation where the address of the memory area allocated to the program unit cannot be determined, and also at the compilation time I'm not going to consider the memory allocation. So when I am implementing the dynamic memory allocation using the stacks and heaps, these are nothing but the necessary points
when I am based, which are based on your variables. Because when these dynamic allocations are implementing, we are using the LIFO in nature, that is last in first out formation. And when program unit is entered during the execution of this program, a record is created in the stack, and in order to contain the its variable, also a pointer is set to the point where we are considering, we are recording the variable L, and variables are going to be accessed using the displacement from this point. When these programs are controlled, the dynamic allocation also get implemented using heap, and heap performs its own needed allocation while we are using this memory area. Yes. So similarly, when we are considering the dynamic allocation, it will provide some advantages also on behalf of your static allocation. When static allocation is not used because it is consuming more memory, so dynamic use the recursion form. Already you had learned this recursion form in C language, the first only the basic program we had in the recursion. So recursion can be implemented easily by becoming, means because memory is allocated when the program unit is entered during the execution. And similarly, this lead of allocation of a separate memory area will have each recursive, what we can say, recursive of your program unit. And this dynamic allocation can support the data structure also for your allocation of the memory in heap or pointer, because pointer will use the address, or you can say the next address point, because the pointer always point to the next address. And of the initial part जो काय असेल तुमचा इनपुट, त्याच्या आधीचा तो इनपुट जो असेल तो दुसऱ्याचा आउटपुट असणार आहे त्याच्यासाठी. Similar in Q, that is nothing but you are using the dynamic allocation for your memory. When you are considered for this memory allocation, they are structured in a block structured language. तर हे जी काही मेमरी आहे ती कुठे म्हणजे सूट करायची किंवा त्याची काय पॅरामीटर्स तुम्ही डिफाईन करून ठेवणार आहात, तर त्याच्यासाठी एक स्ट्रक्चर्ड लँग्वेज आपण डिफाईन केली, दॅट इज वी कॉल्ड एज अ मेमरी अलोकेशन इन अ ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड language. So before going, just I will again repeat whatever the content I have discussed right now. Dynamic memory allocation has a two flavor, just I have discussed: automatic allocation and program control allocation. Yes. What is automatic allocation? It will imply the memory binding performs at execution and at time of a program unit. In automatic dynamic allocation, memory is allocated to the variables declared in a program unit when the program unit is entered during the execution, and is deallocated when the program unit is existed. Yes. And thus the same memory area may be used for the variable of a different program unit. जसं आपण यावरती एक्झाम मध्ये बघितलं की एकाच युनिट साठी परत एकदा ती सेम मेमरी यूज होतीये. And it is possible that different memory areas may be allocated to the same variable, and which may cause a block, or मी आता जे सांगितलं की ब्लॉक होऊ शकता मेमरी, तर तसंच it may be activation of a program having the same variable with the different memory areas. It may activation of the program may get collapsed. Yes. And the second point was the program control allocation. It implies the memory binding performed during the execution of a program unit. And in program control dynamic allocation, a program can allocate or deallocate the memory at arbitrary points during its execution. So when in both automatic and program control allocation, address for the memories are allocated to a program unit, which cannot be determined at compilation time. For that purpose, I have tend to the LIFO in nature. So automatic dynamic allocation is implemented using a stack, since entry and exit from the program unit is in LIFO nature. When program unit is entered during the execution of the program, a record is just created in the stack to contain its variable. And similarly, just मी सांगितलं की it will consider or displacement from this pointer to another pointer, and which will record your program, which will allocate your memory area for that particular program. Yes. So this is nothing but your dynamic allocation. Again, now the next point we are discussing here, that is memory allocation in a block structured language. So what is the block structured language?
So whenever we considering the block structure, you can consider here. I will just make a Word file. Just wait a minute. Will show you what actually the block structure is for your program. Yeah. Rightly, we are having this A part. I will just make it okay. Now I will create something here. Wait a minute. I will insert the table. For showing you the actual values, how they are going to be visited. Wait a minute, I will just enter. It will be accessible variable. This is local and this is non-local. Just for a consideration, we are assuming now this is your x to the base a. X to the base a, I will write. Then comma y to the base a and z to the base a. These are variables which are in block to the in non-local. We don't have anything. For b, it is for the consideration of the program. I will just discuss here. Now the same pattern I will consider here. Wait a minute. सपोज वी आर कन्सिडरिंग हिअर. आता या कंटेंट मध्ये मी जे काय सांगितलं ते ऍक्सेसेबल व्हेरिएबल आहे. ऍक्सेसेबल व्हेरिएबल हाऊ इट इज वर्किंग मीन त्याचा स्कोप कुठेपर्यंत आहे, कोण कशात रन होणार आहे, किंवा तुम्ही ज्यावेळेस एखादा प्रोग्राम लिहिता सी लँग्वेज मध्ये किंवा C++
असेल किंवा जावा मध्ये असेल, तर तुम्ही जेव्हापर्यंत क्लास डिक्लेअर करत नाही, ती मेन void main ज्यावेळेस तुम्ही स्टार्ट करता, तर त्याच्या आत तुमचे पॅरामीटर्स कॉल होतात. तर दॅट इज नथिंग बट आय एम अलोकेटिंग अ मेमरी टू अ पर्टिक्युलर प्रोग्राम, बट आय नीड टू मेन्शन द स्कोप ऑफ दॅट प्रोग्राम ऑल्सो. स्कोप काय असतो की व्हॉट एव्हर आय एम गोइंग टू डिक्लेअर इन दॅट पर्टिक्युलर प्रोग्राम शुड हॅव अ प्रॉपर बाइंडिंग ऑल्सो. So here the statement itself will give you the idea what I am saying about the scope rules. That is nothing but the data declaration using a name I creates a variable I and establish a binding between name I and variable I. सपोज जर तुम्ही I डिक्लेअर करत असाल तर तुम्ही त्याला इंटिजर I म्हणता, बट जर तुम्ही इंटिजर काहीच लिहिलं नाही, I डिक्लेअर करत राहिलात फक्त, तर तो ऍक्सेस होणार आहे का? नाही. का? तर ऍक्सेस कधी होणार? ज्यावेळेस तुम्ही त्याला प्रॉपर स्कोप देताय आणि प्रॉपर डिक्लेरेशन करताय कुठल्या क्लासमध्ये त्याला तुम्ही व्हॅल्यू देताय किंवा तिथे ते एक्झिक्यूट झाला पाहिजे, त्याची व्हॅल्यू कॉल झाली पाहिजे. तर तसंच इथेही स्कोप दिला जातो. प्रत्येक वेळेस आपण ज्यावेळेस स्कोप म्हणतो तर स्कोप रूल डिफाईन होतो. तर प्रत्येकाला स्कोप रूल कसा असतो? इफ व्हेरिएबल आय इज क्रिएटेड विथ द नेम आय, आता इथे जसं सांगितलं इन अ ब्लॉक बी, तर व्हेरिएबल आय कॅन बी एक्सेस इन एनी स्टेटमेंट सिच्युएटेड इन ब्लॉक बी. Variable I can be accessed in any statement situated at block B1 also, which is enclosed in B, and unless B dash contains a declaration using the same name. तर हा झाला त्या व्हेरिएबलचा स्कोप रूल. तर हा स्कोप रूल होता की व्हेरिएबल I is visible at a place in the program with some binding name I and variable I is effective at that place only. अँड फॉर दॅट पर्पज जेव्हा तुम्ही पॅरामीटर्स किंवा कर्ली ब्रेस वगैरे क्लोज करता, तर ते नंतर ऍक्सेस, आणि जर सपोज चुकीचा कर्ली ब्रेस किंवा काय म्हणतो क्लोज ब्रॅकेट जर तुमचं मिसिंग असेल, तर तुम्हाला एरर येतो किंवा ते विचारतं की एंड स्टेटमेंट नॉट प्रॉपरली किंवा एंड झालेली नाही. तर हे सगळ्या गोष्टी तिथं येतात. ओके, नाउ you can see here the scope rule what I have just declared. If variable I is created with the name I in a block B, then variable I can be accessed in any statement situated in block B, and variable I can be accessed. दोन condition आहेत की can be accessed in a statement situated in block B, and also it can be accessed in situated in block B which is enclosed in B, unless the B dash contains a declaration with the same name. B dash मध्ये पण तो कॉल होणार, बट जर तो बी मध्ये डिक्लेअर केला असेल आणि डिक्लेरेशन नेम सेम असेल तर तो ऍक्सेस होणार, तो व्हेरिएबल ऍक्सेस होणार. यस, युझिंग द सेम नेम. आता जर तुम्हाला मी तो प्रोग्राम दाखवला की आपण आता जे बघितला की त्याच्यात कसा ऍक्सेस होतो. आता इथं तुम्ही डायरेक्टली बघा, जो मी आता इथं वर्ड मध्ये लिहिलेला आहे की हे XYZ कसं ऍक्च्युअल वर्क होतं, कुठला स्कोप कुणामध्ये आहे. इथे विथ डायग्राम आय हॅव ऑलरेडी शोन की XYZ these are integer, G is real, H and Z also real, I and J is integer. आता सगळे व्हेरिएबल्स डिफरंट, फक्त Z जो आहे तो इथं रिअल आहे. कुणाचा स्कोप आहे तो? C चा. आणि इथं जो Z आहे तो कुणाचा व्हेरिएबल आहे? इथं A चा, आणि त्याची व्हॅल्यू काय? इंटिजर. इथं आहे ती रिअल. नाउ यू कॅन सी हिअर Z of A, you can see here Z of A is not accessible inside the block C, not accessible inside the block C, since C contains the declaration using the name Z. Z इथं पण आहे, तो डिक्लेअर करतो इथं स्वतःला, पण तो ऍक्सेसेबल आहे का इथं? नाही. देन ZA and ZC are two distinct variable. लक्षात येत आहे का मी काय सांगते? इथं ZA जो आहे तो इथंच ऍक्सेस होणार आहे. हा Z जो आहे तो A च्या स्कोपला रन होणार आहे, बिकॉज इथं जी Z ची व्हॅल्यू ती इंटिजर व्हॅल्यू, आणि इथं जी Z ची व्हॅल्यू आहे C मध्ये ती आहे ती रिअल व्हॅल्यू. तर याचा स्कोप इथे रन होत नाही. तर ZC and ZA totally two distinct variable. This could be true if they are having identical attributes. That is nothing but if Z of C was declared to be an integer. जर इथं तो इंटिजर व्हॅल्यू डिक्लेअर केली असती तर ते दोघंही सेम झाले असते. मग इथं स्कोप कुणाचा कुठपर्यंत आहे?
Scope is just assemble for only for C if it is real, if Z is called as ZC, if it is called to be similar to ZA, then that real value should get converted into integer value. तरच ते दोघं सिमिलर होतील. नाव इथं जे मी दाखवलेलं आहे स्ट्रक्चर, यू कॅन सी हिअर इन स्कोप, म्हणजे त्यांचा ऍक्सेस कुणाचा बरोबर आहे. ए ब्लॉकचा कुणाबरोबर आहे, एक्स ए वाय अँड झेड ए. नॉन लोकल कोणच नाही. नाव बी चा बी इज इट्स ओन लोकल व्हेरिएबल, आणि कुणाबरोबर तो ऍक्सेस होणार आहे, नॉन लोकल कोण आहेत त्याच्याबरोबर, ते त्याच्या अंडर कोण असेल तर एक्स ए वाय ए आणि झेड ए, बट दे आर नॉन लोकल ऍज व्हॅल्यू आर डिस्टिंक्ट, म्हणजे जे काही मी डिक्लेरेशन केलेलं ते डिफरंट आहे. यस. नाव फॉर सी ब्लॉक एच सी अँड झेड सी, नॉन लोकल हेच आहे, एक्स ए वाय ए अँड जी बी, नॉट झेड ए. बिकॉज झेड ए जर मी इथं दिला तर प्रॉब्लेम काय होणार की तो परत त्याला कॉल करेल आणि इथं एरर येईल. त्यामुळे त्याचा स्कोप काय दिलाय की इट इज नॉन लोकल अँड आय एम नॉट गोइंग टू कॉल, बिकॉज ZC is an real value, ZA if I am mentioning it is an integer value. Now D चा स्कोप कुठपर्यंत आहे, लोकल व्हेरिएबल कोणते, ID and ZD which is integer, and नॉन लोकल कोण येणार मग बघा, XA YA आणि ZA, because this is also integer, I am also calling the integer value. हे झालं तुमचं ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम. जे तुम्ही ज्यावेळेस म्हणता की प्रोग्राम मध्ये आपण पॅरेंथेसिस किंवा क्लास डिक्लेअर करावा लागतो, तर कशासाठी, तर या मेमरी लोकेशन वरती जेव्हा तुम्ही सिस्टीम वरती प्रोग्राम करता त्यावेळेस हे मॅन्डेटरी आहे, त्याचा रूल येतो की ज्यावेळेस तुम्ही कुठलेही कर्ली ब्रेस किंवा सेमिकोलॉन किंवा कोणताही पॅरामीटर किंवा व्हेरिएबल डिक्लेअर करता तर तो ऍक्सेस कसा होतो, तर हे त्याचा रूल आहे, स्कोप रूल आहे. मेमरी अलोकेशन इन अ ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड लँग्वेज. दिस इज कॉल्ड अ ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड लँग्वेज. क्लिअर? नाउ the next point, that is how that memory allocation has been accessed. So similarly हा त्याचाच तो कंटेंट आहे, मी सांगितलं की व्हेरिएबल ZA is not accessible inside block C since C contain and declaration using the name Z. Thus ZA and ZC are two distinct variable, and this would be true even if they had identical attributes, that is even if Z of C was declared to be an integer. Clear? So this is nothing but your block structure of your program. Now the next point in this memory allocation in the block structure is, first was your scope rule, then second is your memory allocation and access. So similarly when this access is provided, it is considered you have the automatic dynamic allocation. When I am saying that this allocation is done and implemented using the extended stack, madam extended stack model. So for seeing this model, we are showing this example. You can see here, this is stack record form. जे आता आपण बोललो होतो की कसं ते ऍक्च्युअल वर्कआउट होतं. अँड सिमिलरली वन मोर रिक्वेस्ट, जरी तुम्ही लेफ्ट झाला असाल, आय डोंट केअर. तुम्ही जर मीटिंग मधून लेफ्ट झाला असेल, आय डोंट केअर, बिकॉज actually the count is 76 and I feel it is good. Okay, now you can see here what this actual program for our memory allocation and access is defining. Each stack record accommodates here this stack record form, what it will declare, what these parameters are defined for. This is nothing but your reserve pointer. When I am pointing, this is the top of the stack I am mentioning. When the top of the stack is increasing, timingly you can see here activation record AR. When we are saying that activation record, it is nothing but the activation of a block should be maintained one by one. Activation of a block should be maintained one by one, and that record should be get referred to the activation record of the block. So when this stack record form is committed, that time we are considering it as a superset, or you can consider it as a the values are getting multiplied when the block is existing. When the block is existing during the execution of this block, then the block structure program will arise a register called the activation record base. That is nothing but this is just generated when I'm calling the structured block.
So that activation record base will point to the start of the address of the toss record. Toss is nothing but this record belongs to the block which contains the statement which is going to be executed, and this local variable x, this local variable x of this block is accessed during the address of ARB. It will be get accessed during the using this address ARB, where dx is the displacement of this variable x from start of your activation record, start of activation record. This may also get changed when I am going to add in 1. The x plus 1 झाल्यानंतर तो रेकॉर्ड जाणार आहे कुठं ARB मध्ये, that is activation record base मध्ये तुमचा तो dynamically it will allocate your memory for your variable x, for your this variable. Yes, so this is nothing but I am pointing toward the rule, pointing toward the dynamic allocation of your rule in your block or in your structured program. In your structured program, you can see here just whatever I have just described. It has been here. Wherever we omit the superscript of I unless the multiple activation of block exists, then during the execution of this block structure, a register called this activation record base will get point to the address of the toss. इथे तो point होणार. त्याच्यानंतर this record belongs to the block which contains the statement being executed. आता इथून जी statement execute होणार आहे ती point होणार. Then a local variable, इथं x local variable घेतलेला आहे which is going to be accessed during with the address ARB. जो ARB आहे तो address locate point करतोय. That is address record base we can call, where dx is its displacement. जसं तो move होणार आहे तसं त्याची displacement म्हणजे memory value rise होणार आहे किंवा increase होणार आहे. Yes, now this displacement of the variable x is from the start of the AR. म्हणजे कुठून start होईल, जिथून तुमचा pointer करतोय, reserve pointer जे दिलेले आहेत AR चे 0, 1, 2, 3, 4, 5, तर तो point होत राहणार. Yes, now here it is the top of this your stack is going to be point, and the displacement of x will be calculated like this, ARB plus dx. जसा तो move होणार आहे त्याची value change होणार आहे, and stands for the word contained the ARB. This ARB is nothing but the stack value. जी काय तुमची value इथं असेल ती plus तुमचा displacement जे असेल ते add होतो तुमचे x ची variable जो काही लोकेटेड आहे, जसं स्टॅक मध्ये जसं तुम्ही व्हॅल्यू पुट करणार आहात ते शो होणार. Yes, similarly these contents are getting changed when my locations is getting changed according to the dynamic pointer. जर मी स्ट्रक्चर्ड ब्लॉक मध्ये बघितलं किंवा स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम मध्ये बघितलं तर तो कसा चेंज होणार आहे. यू कॅन सी हिअर द डायनामिक पॉइंटर आय एम पॉइंटिंग. आता जो आपण आधी प्रोग्राम घेतला होता तो सिमिलर तोच प्रोग्राम मी इथे घेते. x is real value, y is character value, z and w are again integer value, z equals to 10, x equals to z. असं मी इथं पॉइंट केलेलं आहे. बट you can see here x is real and z is an integer, so they are not going to be match. Yes, but for that purpose आता इथे जर डायनेमिक पॉइंटर घेतलेला आहे कशात मी मेमरी अलोकेशन इन युअर ब्लॉक स्ट्रक्चर प्रोग्राम मध्ये लँग्वेज मध्ये आपण पहिला पॉइंट बघितला स्कोप रूल. कुणाचा स्कोप कुठपर्यंत असतो तो रूल बघितला. नाउ द सेकंड पॉइंट इज युअर मेमरी अलोकेशन अँड ऍक्सेस. मेमरी अलोकेशन अँड ऍक्सेस तुमच्या माहितीसाठी परत एकदा सांगते. आपण फर्स्ट पॉइंट हा कव्हर केलाय. Now we are moving further for memory allocation we had done, and we are pointing toward the dynamic pointer. Memory allocation आपण आता बघितलं. Now the next point is the dynamic pointer we are covering. And the last point is your interpreter. Yes, now you can see here x is the first reserve pointer in a block AR points to the activation record, and also the address is 0. The dynamic pointer used for deallocating the AR and action at the block entry and exist are analogs to the described program. तर हा program already दिलेला आहे. We have to describe how the memory allocation of this program is done. Yes, in a dynamic pointer. आता इथं बघितलं तर ते पॉइंटिंग स्टॅक मध्ये जाणार आहे ते सांगितलंय. मेमरी अलोकेशन इथं सांगितलेलं आहे की तो चेंज होणार आहे. बट similarly, when we are pointing to the memory allocation in a block structured language, we are having the third point, that is dynamic pointer. आता इथे हा access कसा असेल, तो first of all variable will get moved in a stack. तर पहिली व्हॅल्यू आहे रिअल. यस, ARB पॉइंटिंग इथं करतो. ARA इथं मी दिलाय, ARB इथं दिलाय. तो दोघांचे वेगवेगळे अलोकेशन्स आहेत. स्टॅक यूज केलेला आहे. नाउ वेअर here the each block could be a begin block in this algo.
आता इथं जो ब्लॉक आहे जो मी शो केलेला आहे ARA आणि ARB हे वेगळे वेगळे बिगिन्स आहेत, स्वतःचे न्यू पॅटर्न आहेत. तर हा इथे एक टॉस आहे. इथं जे तुम्ही म्हणता तर टॉप ऑफ द स्टॅक ही एक्स साठी असेल, बिकॉज एक्स ची व्हॅल्यू किती आहे, रिअल आहे, आणि वाय ही कॅरेक्टर आहे. तर हे दोन्ही वेगळे वेगळे ब्लॉक्स आहेत. नाउ यू आर गोइंग टू प्रोसीड. The situation when block A and B are active, when A and B are active, the figure this B will show you the situation after entry of C. The C जेव्हा एंटर करणार तो कसा जाणार, then the after exit from the C would again been shown here like this. You can consider here the statements actions to be performed like this, की एंट्री कशी जाणार आहे, X पहिले जाणार, yes, त्याच्यानंतर Y एंट्री करणार आहे, पण त्याची व्हॅल्यू जी काय कॅरेक्टर व्हेरिएबल डिक्लेरेशन ते वेगळे, ते वेगळ्या ब्लॉक मध्ये राहणार. त्याच्यानंतर Z आणि W ची एंट्री होणार where they are integer value, but we are calling that Z is equal to 10 and X is equal to Z, so it is not going to be possible. तर मला एक तर इथं कन्व्हर्जन करावं लागेल, कुणाचं, एक तर Z चं कन्व्हर्जन करावं लागेल किंवा X चं, बट X इज बियॉन्ड द रूल ऑफ युअर मीन स्कोप काय त्याचा Aच आहे आणि तो कव्हर करतोय C ला. सो Z ची व्हॅल्यू मला रिअल मध्ये कन्वर्ट करावी लागेल. येस, कन्वर्ट केल्यानंतर जी व्हॅल्यू येईल, then I can match in my memory. I will match in my memory. So this is nothing but the pointer I am discussing for your dynamically. When I am pointing to the dynamically. So here the situation is given with an action at when there entry of the C block. When there is the entry of the block C, it is described in this table, that is top of the stack plus 1 incremented, then ARB, that is the set the dynamic pointer I have set here. Now ARB equals to toss, again it is the top of the stack for the next value to be get entered, then value is get entered and it is incremented by 1. Again I need to reverse back to the pointer because I am now entering the next value, that is C value. C block ची value मला टाकायची, again it is incremented by 1 or 2, जे असेल ते तुमचा स्टॅक दुसरीकडे पॉइंट होणार आहे, जसं इथं पॉइंट करत होता. हे बघा इथं पहिल्यांदा झाला, त्याच्यानंतर तो मूव्ह झाला, रेकॉर्ड मध्ये सेव्ह झाला, ही रिअल नंबर व्हॅल्यू नव्हती, इंटिजर व्हॅल्यू. X already had been stored and it is moved further with an pointing value. तर इथं हा जो टेबल दाखवलेला आहे X, Y, Z and W, because when the block C is arise, it is the pointer will get point to the next point. Yes, they are pointing रिसेंबलिंग, आणि तो जो टॉप ऑफ द स्टॅक आहे तो पण चेंज होणार आहे, बिकॉज 1 by 1 जेव्हा ती व्हॅल्यू इन्क्रीमेंट होत राहणार आहे, मी इन्सर्ट जसं करणार आहे तशी त्याची टॉपची व्हॅल्यू बदलणार आहे, बिकॉज X फर्स्ट टाकला, त्याच्यानंतर Y टाकला, त्याच्यानंतर काय होती व्हॅल्यू, Z होती आणि नंतर W होती. तर तसंच मी केलेलं आहे, Z आणि W पॉइंट केलं. तर रेकॉर्ड मध्ये डिफरंट डिफरंट लोकेशन्स, त्यांना डिफरंट डिफरंट व्हेरिएबल आहे, हा इंटिजर व्हॅल्यू आहे, ही रिअल व्हॅल्यू आहे, ही परत इंटिजर व्हॅल्यू आहे. तर ह्याच्यासाठी डिफरंट डिफरंट ब्लॉक्स कॉल केले, आणि डायनामिक पॉइंटर इज एक्सेसिंग द टॉस, दॅट इज टॉप ऑफ द स्टॅक इन्क्रीमेंटिंग बाय 1 अँड रिझर्विंग द पॉइंटर टू द नेक्स्ट पॉइंट. पॉइंटर जो आहे तो नेक्स्टला मूव्ह करते. तर दिस इज नथिंग बट युअर record action taken for your block. Yes, now the access is point here action mandatory is made for accessing this non-local जे आहेत. आता जो पॉइंटर मी पॉइंट करणारच नाहीये, मग त्याची व्हॅल्यू कुठे जाणार, तर ती व्हॅल्यू कुठे तुम्ही ऍक्शन एक्झिट करणार. तर मी जो टॉप ऑफ द स्टॅक आहे तो मायनस करणार. मायनस का करणार, तर डिक्रिमेंट करणार ऍक्शन परफॉर्म करण्यासाठी, बिकॉज Z इज इक्वल टू 10 लिहिलेला आहे आणि X इक्वल्स टू Z लिहिलेला आहे. Z इक्वल्स टू 10 म्हणल्यानंतर X ची व्हॅल्यू तर इंटिजर व्हॅल्यू नाहीये, रिअल व्हॅल्यू. सो आय नीड टू decrement the counter that decrement the toss value and stored the actual only Z value. मग ही जी स्टेटमेंट आहे ती रिमूव्ह होईल, ही जी स्टेटमेंट आहे ती रिमूव्ह करावी लागेल. ओनली दिस स्टेटमेंट विल वर्क, ओनली दॅट स्टेटमेंट विल work. This is my actual dynamic pointer, how it will exist. Okay, now the next point, last point, that is nothing but your interpreter. Here we are having only the three to 4 points in our memory allocation, that is scope rule and memory allocation and access, and third one was your dynamic pointer. Now the last point is interpreter. We are going to see that is the interpreter, what actually it is.
तो इंटरप्रिटर म्हणल्यानंतर आतापर्यंत आपण कंपायलर बघितला, कंपायलरचे डेफिनेशन्स बघितली आणि कंपायलर डिस्कस केला. नाउ द व्हॉट इज इंटरप्रिटर? So interpreter is nothing but we are having the actual reason दोन आहेत की why we are using the interpreter, that is in order to contain the efficiency in our environment variable and simplicity in our program. जस्ट एकच लक्षात ठेवा की आपण इंटरप्रिटर काय यूज करतो इन ऑर्डर टू मेक द इफिशियन्सी मोर क्लिअर and also we have to make our program very simplest. So for that purpose we are using the interpreter. Okay, fine. Now what is the actually the interpreter will do or will go for? So interpretation avoids the overhead of your compilation. आपण compilation किचकट आहे तर त्याला ओव्हरकम करण्यासाठी आपण इंटरप्रिटर यूज करतो. Okay, now the interpreter will develop your program. It will make your program modified, and each one, whenever there is the modification between every two execution, the interpreter is make your program more flexible and compatible to understand. For that purpose we are using the interpreter. Yes, so just wait a minute. In this notes all the points are covered, but in your syllabus they are just minimized with the conditions. So for that purpose I am just skipping the actual main some points from this, but for your reading purpose you can go through it, no problem, because each one has been just reduced from your syllabus. For that purpose I am eliminating these points. If it is not there, why should we have to go for? That's why. Yes, now the last point, that is इंटरप्रिटर. इंटरप्रिटेशन कशासाठी? फक्त आपल्या प्रोग्रामला एफिशियंट आणि त्याचबरोबर व्हेरी मच सिंपल करण्यासाठी आपण इंटरप्रिटर यूज करतो खरं तर. आणि इंटरप्रिटरचं तेवढंच काम आहे की जे काय तुमचं पॉइंट आउट व्हेरिएबल्स असतील तर ते व्हेरिएबल आपण एक्झिक्यूट करतो आणि त्याचबरोबर फाइंड आउट करतो. जस्ट वेट अ मिनिट, आय एम नॉट गेटिंग द पॉइंट इंटरप्रिटर. I think it is not here. I think so in this it is not present. Okay, we'll discuss only, and lastly I will just give you the separate note of the interpreter again. Now what is interpreter we are using for? So in order to make our program very easy we use the interpreter, and similarly when these interpreters are allocated in the CPU, the CPU time will get reduced, but it is expensive. When I am using the interpreter, it is expensive to the CPU form because the statement is subjected to the interpretation cycle. And when these cycles are getting called one by one, the large statements or execution of this program will get executed within a fractions of second. So for that purpose we using the interpreter, and the use of this interpreter will make it simpler to develop an data which can develop a compiler, because it is the interpretation does not involve the code. Yes, interpretation does not involve the code, and similarly the interpretation will get choice for commands of your operating system or an editor. And for that purpose whenever software package we are going to use for a particular interpreter for a similar reason, it can be used definitely with a efficient manner, and also it will execute within a fractions of seconds your program. Now whenever I am using the interpretation or interpreter, the interpreter will have a symbol table, data storage, and data manipulation routine also in it. So whenever that symbol table will get generated, it will hold the information whatever the containing of your entity or your source program. And when I am saying that data is storage, then data store is contain the value of data and items to be get stored. Also the set of the content or the components are getting stored with the variable name. As आपण जसं स्ट्रक्चर ब्लॉक प्रोग्राम मध्ये बघितलं की त्याच्या प्रत्येकाला नेम आणि व्हेरिएबल नेम दिल्यानंतर त्याचा स्कोप कुठपर्यंत राहतो किंवा तो एक्झिक्यूट करताना कुठपर्यंत जाणार आहे, तर ते सगळं इंटरप्रिटेशन मध्ये पण राहतो. and it is directly taking the values and also storing your data. And the third one, that is data manipulation routine, is exists here as it contains a routine of every legal data implementing or manipulating actions in the stored program or in your source program. Okay, now whenever I am going to declare here when that conditions are getting accessed,
then we are having that interpreter's actions over here. So when I'm going, जसं आपण just wait a minute, toy compiler we had seen. I think so. Here it is in this notes, it is not present. But when I'm saying that the toy compiler we are using, the toy compiler will write a Pascal program because it is generating the Pascal program itself for your variable, and interpreter will discuss what that contents are considered to be or not to be. So when I'm saying that values are getting exist in your interpreter, then that they are pure or impure we have to consider. तर तिथं दोन गोष्टी आहेत. इंटरप्रिटर पण तुमचा एक प्युअर और अनप्युअर असायला पाहिजे. ज्यावेळेस मी प्युअर म्हणते तर इंटरप्रिटर तो सोर्स प्रोग्राम डायरेक्टली रिझल्ट देतो. जर सोर्स प्रोग्राम डायरेक्टली रिझल्ट देत असेल, सोर्स प्रोग्राम जेव्हा इंटरप्रिट होतो आणि जर तो डायरेक्टली रिझल्ट देत असेल, दॅट आय कॉल्ड इट इज अ प्युअर इंटरप्रिटर. बट इफ आय एम युझिंग इम्प्युअर इंटरप्रिटर, दॅट इज सोर्स प्रोग्राम प्री प्रोसेसर मध्ये ऍक्सेस होत असेल, सोर्स प्रोग्राम प्री प्रोसेसर मध्ये जर ऍक्सेस होत असेल and generating the IR code, intermediate representation, that is generating the IR code, then and passing through the interpreter, and then we are getting the result. It is called impure interpreter. It is called impure interpreter. And one more thing, when I am saying की तुम्हाला दोनच गोष्टी माहिती पाहिजे की प्युअर आहे का इम्प्युअर इंटरप्रिटर आहे. इंटरप्रिटरचं काम काय, जस्ट इफिशियंट मॅनिप्युलेशन कंटेंट प्रोव्हाइड करायचं, त्याचबरोबर इफिशियंटली अँड सिम्पली प्रोग्राम जनरेट करून त्याचा आउटपुट जनरेट करायचं. त्याच्यात नंतर आपण बघितलं की त्या इंटरप्रिटरचा जो यूज होता किंवा ऍक्सेस करण्यासाठी तीन गोष्टी मॅन्डेटरी आहेत. फर्स्ट इज युअर डेटा, second is your data manipulation routine, and third one is your symbol table. Whatever the content you are generating, it should be stored in these three form. Symbol table generate व्हायलाच पाहिजे त्याचा, तर तो तुम्हाला सांगू शकतो की कुठल्या मेमरीला कोणता लोकेशनला कोणता प्रोग्राम ऍक्सेस झालेला आहे. त्याच्यानंतर डेटा should be manipulated and contain the data variable name with a block storage. Structured language program also could be considered. And the last one, that is data manipulation routine. It will consider the set of routine of the program and also will consider the legal data manipulation is done over here in the interpreter. मग त्याच्यानंतर आपण बघितलं की दोन पार्ट्स आहेत, एक तर प्युअर इंटरप्रिटर अँड सेकंड वन इज अ इम्प्युअर इंटरप्रिटर. तर प्युअर मध्ये काय आहे की जर तुमचा सोर्स प्रोग्राम डायरेक्टली इंटरप्रिटर मध्ये जाऊन रिझल्ट आउटपुट देत असेल, मीन्स इंटरप्रिटर मध्ये डेटा टाकायचा आपल्याला, तर जर तो डायरेक्टली ऍक्सेस करत असेल तुमचा रिझल्ट, then we called it as a pure interpreter. But impure कधी म्हणणार, जर तो सोर्स प्रोग्राम प्री प्रोसेसर मध्ये जाऊन त्याच्यानंतर त्याच्या पुढचं की प्री प्रोसेसर मध्ये जाऊन मग इंटरप्रिटेशन होत असेल, then we called it as a impure interpreter. Impure interpreter. And that impure interpreter will access, give you then presentation of your source program, which will get followed with the preprocessor, which will get followed with the preprocessor. Okay, fine. So rightly I'm going to share you one what we can say, a small quiz on there based on your interpreter. Okay, so just be in the group, be in chat. I'm going to share. Just wait, I will share the link so that you will be able to solve that program. Just wait a minute in the chat. I'm going to share you the link. You have to solve within half an hour. Just wait a minute. I'm sharing you.
Just wait a minute, I will publish. Remain in the chat. I will just share in here. Yes, join fast and solve this MCQs. 30 MCQs are there. And also, you have to keep in mind, we have to write that questions also. You have to solve these questions soon. After 11:15, I will close that link. Yes, try to solve all these questions.